Okay, so hello guys, welcome back to my channel. So in this video, saya akan explain on question 14 pula. So I'm not gonna explain it one by one to you, meaning that I'm not going through the question with you. So I am just explaining what I have done lah. Okay, so if you do have any question, then don't hesitate to ask me. Okay, so question number 14, let's just focus on 14B. So nak tengok kepada 14B dulu. Okay, so 14B, the question state that you need to find the vertical and horizontal asymptote, hence sketch the graph. Okay, so kita cari dulu dia punya VA and also HA kita. So as usual, how to find the VA, you just take the denominator and then you make it equal to 0. Okay, so you will get two value. The first one is x equals to 1 and the second one is x equals to -1. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang bila dah ada dua nilai? So kita akan tengoklah dua-dua ni betul tak dia adalah vertical asymptote. Okay, so the first thing yang kita kena buat, so saya akan buat dulu yang pertama, I will try for x equals to 1 dulu. So this is the first thing that I need to find and then this is the second thing that I need to find. Okay, so the first thing dulu saya cari daripada satu daripada kiri. Maksudnya yang menghampiri satu from the left. So coming to 1 from the left. Okay, and then second one saya cari coming to 1 from the right. Okay, so bila kita direct substitute, I will get 1/0. So 1/0 tak boleh. So kita ada case a constant divide by a 0. So terus buat satu number line. Okay, so buat satu number line, kita nak satu negatif 0.9 and also satu positif which is 1.1. Okay, so saya nak gunakan apa sekarang ni? Saya nak satu negatif. So satu negatif maksudnya yang belah kiri lah. So satu negatif, I will just use this one. Okay, so kita tak ada masalah. We have no problems with 1. So you can just write 1 dekat situ terus. Okay, so satu boleh terus dekat sini. Tulis kat sini. Tak ada masalah. Okay, so masalah kita hanyalah pada denominator kita sekarang ni. So now apa yang kita nak kena buat is you need to substitute the value of 0.9 into your denominator. So saya akan dapat 1 tolak 0.9 kuasa 2 which is you will get something yang sama dengan positive 0 point something. Okay, so 0 point something is a 0 positive. So 1 divided by a 0 positive is equals to positive infinity. Okay, so second thing yang kita nak cari adalah satu daripada kanan pula. So 1 coming from the right. Okay, coming from the right of 1. So yang warna biru pula. Okay, so kita nak satu positif. So saya akan gunakan satu positif 1.1 lah. So substitute 1.1. Okay, so saya akan dapat 1 tolak 1.1 square. So kita akan dapat something yang negatif. So what do you have over here is 1 divided by a 0 negative which is equals to negative infinity. Okay, so settle lah untuk x equals to 1. Okay, so now let's find the limit for x negative 1 pula. Okay, so jom kita try. Okay, so sama juga. Sekarang kita kena cari limit yang datang daripada kiri dan juga daripada kanan. So the first one, cari dulu yang daripada kiri negatif 1. Okay, so bila kita direct substitute negative 1, you will get negative 1/0. Okay, so yang ini dah familiar sangat dah. Kalau ada constant divide by a 0, terus buat satu number line. Okay, dah buat number line, tengok yang kiri apa, yang kanan apa. So sekarang kita nak apa? What do we want? We want to find the limit yang datang daripada kiri. So daripada kiri is this one lah. Okay, so please don't make a careless mistake. Yang di sebelah kiri tolak 0.1 sahaja. Okay, so jangan confuse dengan negatif 0.9 dan negatif 1.1. Now it is a negative number. So negative number, lagi besar nombor tu, lagi negatif lah dia. Okay, so this one, sorry. Okay, so the bigger the number is and then we put the negative, so nombor tu akan lagi kecil sebenarnya. Okay, so bila kita try this one, sama juga konsep dia macam yang previous one tadi, macam x equals to 1. Okay, so you will get tadi negative 1/0. So sekarang substitute sahaja negative 1.1 into this one. So you will get something positive. You will get something positive.
Okay, so 1 bahagi dengan 0 positif, awak dapatlah positif infinity. Okay, so this one saya tak perlu dah nak try untuk awak. So nanti awak settlekan sendiri. Okay, so kejap saya rasa saya tersalah tulis je kat sini. Oh yeah, I think I did it wrong, incorrectly. Okay, so saya sepatutnya ada negatif dekat bahagian atas. It's -1, guys. Okay, sorry. So dia adalah -1. Bahagian bawah ni sebenarnya adalah 0 negatif. Yes, betul. So nanti cuba check balik. So dia sepatutnya 0 negatif. Okay, and then another one saya dapat -1. And then this is supposed to be 0 positive. Ya, betul. Okay, barulah dapat negative infinity. Okay, betul. Okay, so this is what I get. So conclusion yang kita boleh draw from here is both x equals to 1 and also -1 are the vertical asymptote for our function. Okay, so let's move on to the horizontal asymptote. Okay, so untuk horizontal asymptote pula, kita kena cari x approaching negative infinity and also positive infinity. Okay, so for negative infinity, bila kita substitute, awak akan dapat infinity over infinity. Okay, so ingat, nampak je infinity over infinity, barulah divide by the highest power of denominator. Okay, so this one, saya rasa awak tak ada masalah. This one pun, I don't think you have any problems in solving. Okay, so you will get straight away from here, HA is equals to 0. Okay, sihat. So jom kita sketch kita punya graph pula sekarang. Okay, graph ni dia menarik sikit. Okay, so let's sketch this graph. Saya dah lukis pula untuk awak terus kan. So saya padam dulu lah balik. Let me show it to you. Okay, so saya buat, the first step is listing the vertical asymptote and horizontal asymptote. And then the second step is listing all the limits yang kita dah cari tadi. This one. Okay, so jom sekarang kita akan tambahkan anak panah. Okay, so dah bila tambahkan anak panah, so saya akan dapat macam ni. So this is everything that I get. Semua yang saya dapat. Okay, so jom kita combinekan kita punya anak panah sekarang ni. Okay, so for the first curve, saya akan dapat dia dekat sini. This is my first curve. Okay, and then the second curve yang saya pastilah macam yang biasa yang kita dah belajar. Okay, so saya akan dapat second curve saya yang ini. Okay, so dua ni simple je. Senang, kita nampak terus. Okay, so masalah kita sekarang adalah yang ini dah settle. This one dah settle, dia memang tak ada kawan dekat atas. Okay, so dah tak perlu buat apa-apa dekat dia. And then this one pun dah settle sebab dia tak ada apa-apa kawan dekat sini. Okay, cuba tengok dekat antara these two x vertical asymptote. Okay, so awak ada satu anak panah ke bawah, and then you have another one going up dekat sini. Okay, so yang ini macam mana nak lukis dia punya graph? So senang je. So dia akan jadi macam bentuk cubic like this. Yes. Okay, so macam mana saya tahu dekat sini dia langgar pada origin? So we need to find the the intercept lah. Kena cari y-intercept. So bila saya cari y-intercept, saya dapat y equal to 0, x equal to 0. That's why dia akan langgar dekat sini. Okay, so this is what my graph looks like for question 14B. Okay, so saya bagi tips dekat awak. Not really a tips lah, tapi if you want to practice sketching graph for 8.2 limit punya graph, okay, so just search Desmos tadi. Okay, buka sahaja awak punya Google, awak punya Chrome ke, or your Safari ke, apa-apalah. Okay, so cari Desmos and then go to the graphing calculator. Just masukkan sahaja any function yang awak nak, and then dia akan show the correct graph for it. Okay, so itu sahaja. Alright, so I think that will be all for chapter 8.2, sketching graph. Okay, bye-bye.